the observer of the State of Palestine has moved that the debate on agenda item 5 be suspended at 11 a.m. tomorrow, 18 September, for the Assembly to proceed to the consideration of draft resolution A/ES 10/L31, revision 1, and that the debate would continue after the action on the draft resolution. This is on the understanding that if the Assembly were to decide to suspend the debate at 11 a.m. tomorrow to proceed to the consideration of draft resolution A/ES 10/L31/revision 1, and to continue the debate after the action on the draft resolution, and if the Assembly were to subsequently adopt the draft resolution, the 10th emergency special session would be adjourned temporarily following the conclusion of the debate on item 5. Is there any objection to the motion? I hear no objection. It is so decided. I now give the floor to the distinguished representative of Luxembourg. Monsieur le Président, le 30 décembre 2022, le Luxembourg a voté en faveur de la résolution 77-247 de l'Assemblée générale demandant à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le Luxembourg réaffirme son plein soutien à la Cour internationale de justice dans le rôle d'organe judiciaire principal des Nations unies que la Charte lui confère. Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de défendre les principes et les valeurs consacrées par la Charte et le droit international. L'avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice en réponse à la demande de cette Assemblée est très clair. La Cour conclut avant tout que la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite, que l'État d'Israël est dans l'obligation de mettre fin à cette présence illicite dans les plus brefs délais, et que l'État d'Israël est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Nous appelons Israël et tous les États membres des Nations unies à prendre des mesures pour donner suite à l'avis consultatif de la Cour. Comme la Cour l'a rappelé dans son avis, l'ONU, et en particulier l'Assemblée générale qui a sollicité cet avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin, dans les plus brefs délais, à la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Monsieur le Président, une paix durable ne peut être établie qu'en respectant les droits fondamentaux de tous. Le Luxembourg réitère son soutien à la solution des deux États. Cette solution, où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte dans la paix et à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, est la seule à même de répondre à la fois aux besoins légitimes d'Israël en termes de sécurité,
et aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État. Nous saluons le fait que la Palestine ait inséré des références à la solution des deux États dans son projet de résolution. C'est pour souligner son soutien au rôle essentiel de la Cour internationale de justice, aux principes et aux valeurs consacrés par la Charte et le droit international, et à la solution des deux États en vue de parvenir à une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient, que le Luxembourg votera en faveur du projet de résolution présenté par la Palestine. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Luxembourg. I now give the floor to the distinguished representative of Slovenia. Mr. President, in a world of clashing interests, international law is our safety net. It is for this reason that every country should place respect for international law as its foreign policy priority and as its national interest. Firstly, international law can work as a safety net only if we all stand by it. We therefore welcome the convening of this emergency special session, following up on the advisory opinion of the International Court of Justice addressing legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. Slovenia was among the countries voting in favor of the General Assembly request for the opinion and participated in court's proceedings. Slovenia advocates for consistent compliance with international law and strengthened international legal system as the best guarantees of international peace and security. This includes respect for the work, independence, and impartiality of the international courts and accountability for most serious violations of international law. There can be no peace without justice. Secondly, international law can only work if we act based on its guidance. Full respect of international law must therefore include respect for decisions and judicial advice of international courts and tribunals. The International Court of Justice has stated, the occupation is unlawful and it must end. While the International Court of Justice provided clear guidance, which we welcome, it is up to other UN bodies, including the General Assembly, to lay out foundations for the implementation. We therefore welcome the resolution tabled by the State of Palestine. As the first resolution ever tabled by the State of Palestine, it shows their commitment to the respect of international law. We appreciate the conduct of negotiations and flexibility of the main sponsor. The main aim of the resolution is clear and focuses on the end of the occupation. In our view, the resolution also outlines first steps towards mechanisms which will feed into a political process leading to the realization of the two-state solution. Slovenia advocates for a meaningful and time-bound political process with the UN at its center. In face of the immense suffering in Gaza and a boiling situation in the West Bank, the General Assembly must provide hope to the people of Palestine. It must also provide reassurance to the people of Israel that their security is our priority. This resolution is therefore a signal of commitment to the international law, to the two-state solution, and a just and lasting peace. And every member of this Assembly should, in accordance with the UN Charter, act as a patron of that commitment. Thirdly, international law cannot be seen as a menu to choose from and should know no double standards. In one of her lectures speaking about the rule of law at the international level, former President of the International Court of Justice, Rosalind Higgins, underlined, and I quote, "In my view, the International Court need not do anything different from that which we always do, namely meticulously apply international law
in an impartial manner to the disputes before us. This is the best way for the International Court to protect and promote the rule of law." End of quote. It is crucial that this Assembly does the same, meticulously apply international law in an impartial manner in all situations. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Slovenia. I now give the floor to the distinguished representative of Ireland. President, Ireland welcomes the opportunity to discuss follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice of the 19th of July last. It is appropriate, absolutely appropriate, that the General Assembly should give due weight and consideration to the authoritative views of the principal judicial organ of the United Nations. As the Court has made clear, it is for the General Assembly, which requested the opinion, and the Security Council to consider what further action is required to end the illegal presence of Israel in the occupied Palestinian territory, taking into account the advisory opinion. We welcome in this regard the draft resolution tabled by the State of Palestine. It is our assessment that it is consistent with the conclusions of the Court as set out in its advisory opinion. It is also a testament to the State of Palestine's continued faith, under the most challenging of circumstances, in the multilateral system, faith in international law, faith in the Geneva Conventions, and faith in the UN Charter itself. Therefore, Ireland will be voting in favour of this resolution, and Ireland has also co-sponsored this resolution. President, although this advisory opinion was requested by the General Assembly long before the current conflict in Gaza, we are acutely aware that developments over the past year cast a deep shadow over our discussions here today. We are approaching the anniversary of the appalling terror attacks carried out by Hamas and other terrorist groups on the 7th of October last. Ireland reiterates its unreserved condemnation of these attacks and the unconscionable taking of hostages. Since then, we've witnessed 12 months of unremitting horror inside Gaza, leading to over 41,000 deaths, approaching 100,000 injured, and a humanitarian catastrophe on a simply unimaginable scale. We reiterate our call for an immediate ceasefire and hostage release deal, as well as an immediate and dramatic scaling up of humanitarian assistance to people inside Gaza. President, it is difficult to find a way forward through this haze of anger, terror and despair. However, that is our responsibility and indeed our duty as members of the international community. It is our duty. Our discussion today is not about our political views or positions. It is about international law. The conclusions of the Court in its advisory opinion of the 19th of July are significant and extremely serious, including that the continued presence of Israel in the occupied Palestinian territory is unlawful. It is incumbent, therefore, upon the General Assembly to act upon these findings. Ireland has been absolutely clear that we are obliged at a national level, as well as at European and international level, to reflect very carefully on the implications of this advisory opinion on our future actions and policies. In this regard, we welcome the operative provisions of the resolution before us here today as an important contribution to shaping these reflections and follow-up actions. President, let me also be clear that Ireland sees no contradiction between supporting this resolution and our efforts to promote the implementation of the two-state solution. Indeed, Ireland has intensified such efforts in recent weeks and months in cooperation with partners from both Europe and the region. It is for this reason that Ireland, along with its European Union and other international partners, are encouraging all partners to join us at a ministerial meeting next week on the margins of the UN High-Level Week on the situation in Gaza and the implementation of the two-state solution as the path to a just and comprehensive peace. To those member states whose position is that the search for a political solution precludes them from supporting the resolution before us today, Ireland repeats the question it posed to this Assembly 12 months ago. How can the clarification of international law do anything other than strengthen international peace and security?
The Court, by clarifying the law in these advisory proceedings, has made a hugely important contribution to laying the foundations for a just, comprehensive and lasting peace. Furthermore, we recall again that we have known for decades the parameters of the only just resolution, a two-state solution based on 1967 borders with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous, sovereign and viable state of Palestine, living side by side in peace and security and mutual recognition, with Jerusalem serving as the future capital of both states. We have long known that maintaining the current situation in Israel and in Palestine is neither politically nor morally sustainable. We know now with resounding clarity that Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is not simply unsustainable, it is illegal. So for those who have spoken today in favour of a negotiated settlement, the message is clear. We need action, not words, and we need these urgently in the interests of the Israeli and Palestinian peoples and in the interests of the region as a whole. President, in conclusion, I would like to reiterate the shared responsibility of all UN members to uphold the rules-based international order, of which the ICJ is an integral part. And equally, I recall the obligation of all UN member states to comply with international law. That is the course that we, the General Assembly, should actively take, must actively take, by expressing our support for this resolution. Thank you. I thank the distinguished representative of Ireland. I now give the floor to the distinguished representative of Portugal. Mr. President, let me start by acknowledging with satisfaction the additional rights granted to the mission of Palestine to the United Nations, now seated among the UN member states in this organization. We strongly commend the advisory opinion issued by the International Court of Justice on 19 July, including the provisions on the legal consequences for member states, its findings, recommendations and conclusions. Allow me to recall Portugal's long-standing and ironclad commitment to the UN Charter, international law, international humanitarian law and the fight against impunity. Portugal has voted in favour of Resolution 77-247 of 13 December 2022, which the Assembly General requested an advisory opinion in the International Court of Justice regarding the legal consequences arising from Israel policies and practices in the Palestinian occupied territory. Tomorrow, Portugal will vote accordingly and consistently. This debate comes amid an ongoing humanitarian and unprecedented catastrophe in Gaza. Moreover, we have seen attacks against humanitarian convoys, journalists and civilians, including women and children. Portugal calls for the protection of civilians and civilian infrastructures, as well as humanitarian works and journalists, regardless of their nationality. Portugal has always unreservedly condemned Hamas for the terrorist attack on 7 of October. There is no justification for acts of terror, and we condemn all forms of terrorism. As we stand here today, almost 1 year has passed since the beginning of this tragic war, and the human toll inflicted continues to rise. We are deeply concerned with the dramatic humanitarian crisis that this war has created, with a terrible impact on the entire population. Portugal calls for an immediate and unconditional ceasefire in Gaza. This is the most pressing issue. We desperately need a ceasefire that saves lives. We also call on both parties to reach a swift agreement to release the remaining hostages, to cease the military operations, and that allows a continuous flow and scaled-up humanitarian assistance. Mr. President, on the other hand, we are also very concerned by the increased tensions in the West Bank. Settlers' violence remains on the rise, unchecked and with impunity. The disproportionate use of force has resulted in more deaths, and it has boosted the tension between Israelis and Palestinians. Violence only generates more violence, and what the last year has shown us is that we need
a new political horizon to uphold the international consensus on the two-state solution, which was never been so urgent to implement as now. Therefore, Portugal will support any political initiative entitled to accelerate the political process aiming at establish an independent and sovereign state of Palestine, living in peace and security with Israel in accordance with the relevant resolutions of the Security Council and the General Assembly. I thank you. I thank the distinguished representative of Portugal. I now give the floor to the distinguished representative of Malaysia. Thank you, Mr. President. Malaysia aligns itself with the statements of the Non-Aligned Movement and the Organization of Islamic Cooperation and adds the following remarks in our national capacity. Mr. President, very soon we will mark 1 year since the outbreak of the war in Gaza, which is the worst atrocities committed against the Palestinian people since the Nakba of 1948. Over 41,000 innocent civilians have been killed since 7 October 2023, the large majority of whom are women and children. Almost 95,000 more have been injured. Palestinian children have been subjected to traumas that no child should ever endure. According to UNICEF, Gaza now has the highest number of child amputees in the world. Civilian objects have been wantonly destroyed, while humanitarian personnel who are trying to alleviate the suffering of the Palestinian people are attacked, or worse, killed. These are part of the many despicable acts which are clear violations of international law being committed by Israel in Gaza. As if these are not heinous enough, Israel is now replicating the same policies in the West Bank. It has intensified its operations in the West Bank, causing extensive destruction and loss of life. An unprecedented number of people are being subjected to administrative detention. At the same time, its brazen appropriation of Palestinian land and forced displacement of Palestinians from their own homes continue. Also, the extremist settlers keep on harassing, injuring, and murdering Palestinians under the full protection of the Israeli security forces. Mr. President, we, the international community, are partly responsible for the devastating crisis we are witnessing in the Middle East today. For far too long, we have failed to hold Israel to account for all the breaches of international law that it has committed. The impunity that Israel has long enjoyed has clearly emboldened it to persist in its belligerence and blatant disregard of international law. Israel has also become increasingly hostile and disrespectful towards the United Nations. It has conveniently forgotten its pledge to uphold the criteria for membership in this organization, that is to be a peace-loving state and conforming to the obligations contained in the Charter of the United Nations. This must not continue. The carnage in Gaza must stop, and Israel must be held accountable for all its transgressions. Most importantly, we must defend and uphold the rule of law. It is the only way to ensure a lasting and sustainable peace in the region. Mr. President, the advisory opinion rendered by International Court of Justice last July reaffirms the conviction of the overwhelming majority of the international community that Israel's policies in the occupied Palestinian territory are unlawful. The court has also made a resounding determination that the Israeli occupation of Palestinian land is illegal and it must be immediately brought to an end. We thank the State of Palestine for presenting the draft resolution that is now before the Assembly, which outlines actionable measures that are consistent with the ruling of the ICJ. The draft resolution has outlined
a clear timeline for Israel to end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory, and for it to reverse the expansion of its settlements. It also imposes a clear obligation on member states and international organizations to not recognize or assist the Israeli occupation of Palestinian land or contribute towards its perpetuation. Malaysia strongly believes that the draft resolution represents the right and legally sound approach to operationalize the advisory opinion. It is for this reason that we have co-sponsored the text. We call on member states to vote in favor of the draft resolution that has been presented, as a testament to our unwavering commitment to upholding the rule of law and the international legal architecture that has been in place for many decades. Mr. President, the quest for Palestinian statehood has been left unaddressed for far too long. Since the early days of the United Nations, we have been yielding to Israel's wicked strategies to deny the Palestinian people their inalienable right to self-determination. It is time for this gross injustice to be brought to a swift and definite end. This Assembly must not only demand, but also see through the implementation of this resolution that I have no doubt we will adopt, and the many more other UN resolutions on the question of Palestine. It is a litmus test of our resolve to uphold the international law and protect the rules-based order that we have worked hard to forge. The continued shielding of Israel will further erode trust in the United Nations and undermine the rules-based system that this organization strives hard to maintain. We also call on the Security Council to break free from its long-standing paralysis and urgently take decisive actions in support of the advisory opinion, as well as the draft resolution to be adopted. The Security Council must also remove all obstacles towards the realization of a sovereign Palestinian state. There is no more time to lose, for the consequences of allowing the further erosion of the rule of law will be extremely detrimental, not only for the Middle East, but also for the world. I thank you. I thank the distinguished representative of Malaysia. I now give the floor to the distinguished representative of South Africa. Mr. President, thank you for convening the 10th Emergency Special Session to consider an urgent follow-up on the advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences arising from Israel's policies and practices in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem, and also from the illegality of Israel's continued presence in the occupied Palestinian territories. As we gather here today, we must recall that it is this Assembly that requested the opinion that is the subject of today's session. We did this because we have a responsibility as member states of the United Nations to hold each other to account and to ensure that legal decisions and the resolutions of our courts, in this particular case the ICJ, and also our organization, the United Nations, are respected and implemented. As the humanitarian situation in Gaza continues to deteriorate, we are witnessing continued and urgent calls from UN member states today and the international community for a ceasefire in Gaza. As our colleague has just pointed out, for too long, Israel has blatantly ignored orders from the International Court of Justice, the UN, including the United Nations Security Council, in its violation of international law. Israel continues with its violence against Palestinians, with forced evacuations and targeted attacks on schools and medical facilities being the order of the day. An unprecedented humanitarian catastrophe exacerbated by further denials of safe access to and the delivery of
desperately needed aid has been unfolding before our eyes. We urge the international community to continue to put pressure on Israel to abide by the orders of the ICJ. We further call on those who have influence over Israel to go beyond mere condemnation and to exert real pressure on the country's leaders to stop the bloodshed. We wish to highlight that the international community cannot proclaim the importance of international law, including that of the UN Charter, and apply it differentially. We should not pick and choose which binding orders to abide by and which to set aside or simply ignore. A colleague earlier pointed out this is not an a la carte menu. Enabling Israel to simply ignore decisions of the courts and the United Nations with no consequence is negatively impacting the integrity of international law, including international humanitarian law and the organizations that are tasked with their administration. Israel's continued disregard for the rulings of the ICJ undermines the integrity of the court and harms the capacity of the institutions of global governance to end impunity. This is unacceptable, and we should not be complicit in Israel's endeavors to irreparably harm the institutions that were established to hold all of us to account for a more peaceful and just world. Israel's unlawful actions are enabled when we seek to rationalize their actions, and we heard some of that today. The crime of genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of apartheid are not complex. They are simply unlawful. The advisory opinion that provides the basis for the resolution being considered today reminds us that we are legally obligated not to condone the international wrongful acts of the government of Israel. It is time to end the institutional impunity that Israel has enjoyed for over 5 decades. The carnage we see in Palestine today is testament to the folly of Israel's grand exceptionalism from accountability to international law and norms. Mr. President, this resolution seeks to put in place some countermeasures for Israel's many breaches of international law, including jus cogens norms. We therefore call on the international community to halt the transfer of weapons, parts, and ammunition to parties to the conflict, as they are at risk of being used to commit violations of international humanitarian law. The unconditional transfer and sale of weapons, parts, and ammunition by government, where there is clear indications that they will be used to harm civilians, has enabled the violence and indiscriminate killings of civilians to continue unabated. The ICJ opinion concludes that all states have an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of Israel in the occupied Palestinian territories, and not to render aid or assistance in maintaining the unlawful situation. The ICJ also concludes that there is a serious risk of genocide against Palestinians in Gaza. As responsible member states of the UN, it is our duty to ensure that the bloodshed and genocide in Gaza is stopped. And it has to be stopped now, as we do not have the luxury of time. Mr. President, the government of Israel must immediately halt the forced displacement of civilians in Gaza. The government of Israel, as the occupying power, must uphold its obligations under international law to protect and uphold the rights of Palestinians. They must refrain from excessive and lethal use of force and guarantee unimpeded access to humanitarian assistance, including healthcare and other essential services in the West Bank and Gaza. The violence and restrictions under Israeli occupation have rendered the mandates of humanitarian development organizations virtually impossible to fulfill. Humanitarian support provided by member states is regularly obstructed and destroyed by Israeli authorities, or being allowed to be destroyed by right-wing and extreme elements. As member states who have pledged our commitment to upholding the UN Charter, we have the ultimate responsibility to ensure and protect the inalienable rights of the Palestinian peoples. We congratulate the delegation of Palestine on its first draft resolution tabled following the adoption of Resolution 1023 in May this year. South Africa is co-sponsoring this particular draft,
and we call on all member states to vote in favor of this resolution and actively pursue steps to ensure the full implementation of the advisory opinion and all relevant United Nations resolutions. South Africa knows all too well the persuasive value of resolutions of this nature. We were in this position 30 years ago. This resolution is therefore central to aims of a just and lasting peace in Palestine. I thank you. I thank the distinguished representative of South Africa. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. سيد الرئيس، بداية أهنئ سعادتكم على تولي رئاسة الدورة 79 للجمعية العامة، متمنين لكم التوفيق والسداد، ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم للاطلاع بولايتكم التي تمثل أولوية لبلادي. كما أشكر سعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة على ما بذله من جهود مقدرة خلال فترة رئاسته. وينضم وفد بلادي إلى بيانات المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز. السيد الرئيس، نرحب باستئناف عقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لمناقشة مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين الشقيقة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال. ويمثل هذا المشروع استجابة ضرورية لهذا الرأي الاستشاري الذي نص على أنه ينبغي للأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة أن تنظر في الإجراءات المحددة اللازمة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، وخاصة أن المشروع يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن تهنئة دولة قطر لأشقائنا الفلسطينيين على نيل حقهم في الجلوس بين الدول الأعضاء وتقديم القرارات في الأمم المتحدة، ونأمل أن يكون ذلك خطوة نحو نيل العضوية الكاملة، مع التأكيد على أن دولة فلسطين تستوفي شروط ومعايير العضوية الكاملة الواردة في المادة 4 من الميثاق. السيد الرئيس، ينعقد اجتماعنا اليوم والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما زال مستمرا جراء المجازر المتتالية التي تستهدف المدنيين وخاصة النساء والأطفال، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 41,000، وبالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، وحوالي 2 مليون من المهجرين قسريا. وقد وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل الضفة الغربية المحتلة. وتؤكد دولة قطر على استمرار جهود وساطتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل أن تثمر جهودنا المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق أمام الحل السياسي الشامل والعادل للصراع، الأمر الذي يتسق مع نص وروح الرأي الاستشاري للمحكمة كما عكسه مشروع القرار الفلسطيني. سيد الرئيس، تجدد دولة قطر ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدين بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وننوه بأن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وسلامتها واحترامها. ونؤكد على أن إسرائيل ملزمة بوقف كافة المستوطنات وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات الغير شرعية. وتؤكد دولة قطر دعمها لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية الغير الشرعية أو توفير الدعم لها. ونؤكد من جديد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، وتدعو كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا ودون قيد أو شرط. لذلك تشدد دولة قطر على أن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم أمامنا اليوم هو واجب إنساني وأخلاقي وقانوني،
وختاما السيد الرئيس، نجدد موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والإعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق حق العودة. وشكرا لكم السيد الرئيس. I now thank the distinguished representative of Qatar. I give the floor to the distinguished representative of Mauritius. Mr. President, Mauritius commends the convening of this plenary meeting of the 10th Emergency Special Session of the General Assembly, which underscores the critical importance of upholding international law and the UN Charter in addressing global conflicts. We acknowledge the presence of Palestine seated among United Nations member states, a development that underscores the dynamic nature of our organization and its commitment to inclusivity. As we speak, Mr. President, the death toll in Gaza and the West Bank has surpassed 40,000, and after nearly a year, the situation is worsening on the ground with no sign of abatement. Mauritius joins the UN Secretary General in condemning the death on 11 September of children, women, and UNRWA staff in the airstrike conducted by Israel, which hit a school serving as shelter. A strike which has brought the unacceptable UN death toll to 220. Mauritius expresses its profound sympathies to all the families of the victims as a result of this ongoing conflict. Mr. President, the advisory opinion rendered by the International Court of Justice on 19 July 2024 pursuant to the request made by the General Assembly in its Resolution 77/247 of 30th December 2022 on the legal consequences of Israel's policies and practices in the occupied Palestinian territory, has given a clear, unambiguous pronouncement against the prolonged injustice to the Palestinian people. For decades, the Palestinian people have endured occupation, discrimination, and the denial of their fundamental right to self-determination. Today, we take a significant step towards addressing these injustices and upholding international law. The Court's advisory opinion is unequivocal. Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is unlawful. The construction of settlements, the annexation of land, and the imposition of discriminatory policies violate core principles of international law. Mauritius welcomes the advisory opinion and the draft resolution on the table aimed at endorsing its findings. This resolution rightfully demands that Israel brings an end to its unlawful occupation no later than 12 months from the adoption of the resolution. It calls for the cessation of all settlement activities, the evacuation of settlers, and the dismantling of the separation wall. These steps are essential to restore the territorial integrity of Palestine and pave the way for a just peace. Crucially, this draft resolution also outlines the responsibilities of all states. We must not recognize or assist in maintaining the illegal situation created by Israel's occupation. Mauritius strongly supports the call for accountability and reparations. The establishment of an international register of damage will help document the immense harm inflicted on the Palestinian people and on their property over decades of occupation. We also welcome the decision to convene a conference of high contracting parties to the Fourth Geneva Convention and an international conference under UN auspices. These forums will be vital for coordinating international efforts to implement UN resolutions and achieve a just, lasting peace based on the two-state solution. Mr. President, the adoption of this resolution will send a powerful message.
the international community will no longer tolerate the perpetration of an unlawful occupation. We stand united in our commitment to upholding international law and realizing the inalienable rights of the Palestinian people. Mauritius calls on all member states to fully implement the provisions of this resolution. We must use all diplomatic and legal tools at our disposal to ensure Israel's compliance with international law and UN resolutions. The path to peace and justice in the Middle East is clear. It requires ending the occupation, respecting the right of Palestinians to self-determination, and establishing an independent, sovereign Palestinian state. This resolution provides a roadmap for achieving these goals. Mr. President, Mauritius reiterates its unwavering stance for the two-state solution to the conflict based on all relevant UN resolutions and international law, which envisages the establishment of an independent, viable, and prosperous Palestinian state with secure and recognized borders, living in peace alongside the State of Israel. Mauritius reaffirms its unwavering commitment to the principles of international law and the UN Charter. These foundational tenets must guide our collective efforts to address conflicts and foster lasting peace. Mr. President, it is high time that a comprehensive solution be found to the conflict based on the principles of the UN Charter and international law. The adoption of this resolution will lay the ground for such a solution. I thank you. I thank the distinguished representative of Mauritius. I now give the floor to the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame felicitarlo por la presidencia y expresarle el pleno apoyo de la representación de Bolivia. Celebramos que una de sus primeras iniciativas sea convocar a esta sesión extraordinaria reanudada de la Asamblea General para considerar y adoptar la resolución A/ES10L31 revisado 1, que refiere a la solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental, así como la ilegalidad de la ocupación prolongada de Israel en dichos territorios. Bolivia ha copatrocinado esta resolución y votará a favor de la misma porque refleja el compromiso de la comunidad internacional con la paz y la seguridad frente al brutal y continuo sufrimiento del pueblo palestino. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia constituye un hito en la búsqueda de la justicia internacional y es un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con mayor firmeza ante el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino. La Corte, en su función de órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, ha emitido una opinión clara y fundamentada que establece que las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, constituyen una violación flagrante del derecho internacional. Bolivia acoge con satisfacción esta opinión y reafirma su total apoyo a sus conclusiones, las cuales subrayan la ilegalidad de la ocupación israelí y de los asentamientos, todos contrarios a las normas internacionales. Este pronunciamiento no solo apoya la lucha del pueblo palestino por su derecho a la autodeterminación, sino que también subraya la responsabilidad de la comunidad internacional de garantizar el cumplimiento del derecho internacional y de la misma Carta de las Naciones Unidas.
Señor Presidente, las resoluciones de esta Asamblea General y del Consejo de Seguridad han sido claras en condenar continuamente la ocupación y exigir la retirada completa de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados desde 1967. No obstante, hasta la fecha, esas decisiones han sido ignoradas por Israel. La potencia ocupante ha desafiado abiertamente los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Es hora de que la Asamblea General y todos los Estados tomemos medidas decisivas para garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales. En ese contexto, Bolivia considera que esta Asamblea General debe tomar medidas concretas para garantizar que las conclusiones de la Corte sean respetadas y aplicadas. Según el derecho internacional, todos los Estados estamos obligados a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y las decisiones de la Corte. Por lo tanto, si Israel se considera parte de la comunidad de naciones, está obligada a respetarlas. En cuanto a la situación actual, el cese inmediato de las hostilidades debe seguir siendo la prioridad. Según los últimos informes, este genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos ha causado ya la muerte de más de 41,000 personas, la mayoría de ellas niños, niñas y mujeres. La comunidad internacional debe seguir utilizando todos los mecanismos necesarios para lograr la paz en Gaza, para lograr la paz en Palestina. Presidente y distinguidos colegas, es inaceptable que Israel venga a esta Asamblea a desacreditar nuestra labor, llamándola un circo. Este tipo de declaraciones no solo son una afrenta a este organismo, sino una falta de respeto a la comunidad internacional. La Asamblea no puede aceptar este tipo de agresiones contra el foro, contra el organismo más importante creado por la humanidad. Para concluir, Presidente, Bolivia reafirma que el único camino hacia la paz duradera en la región es la creación de un Estado soberano de Palestina con las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital. Muchas gracias, Presidente. I thank the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. In the name of God, the compassionate, the merciful. Mr. President, as this is the first time my delegation has taken the floor in the General Assembly under your chairmanship, I am pleased to congratulate you on your election as the Chair of General Assembly for the 79th session and assure you of our support throughout your tenure. Mr. President, distinguished delegates, based on the general debate held in the previous meeting and the adoption of 3 resolutions regarding the question of Palestine in 10th emergency special session of the General Assembly during the last year, the international community expressed its commitment to addressing the dire humanitarian needs of Palestine and requested an immediate ceasefire in the occupied Palestinian territories, as well as the realization of the inalienable right of the Palestinians to self-determination and full-fledged membership in the United Nations. As we have witnessed since then, there has been no positive change in Israeli apartheid policies and actions, resulting in Palestinians being left with no choice but to resist massive destructive attacks by Israeli forces and armed settlers against their homeland and people, including their women and children. We are witnessing impressive resistance by our Palestinian brothers and sisters in the face
of the horrific and unfair invasion and bombardment by Israeli forces backed by a few specific countries, emanating from the apartheid and genocidal policies of Israeli atrocities. No, many freedom-seeking nations have found Palestinian resistance as an outstanding and admirable effort. We recall the International Court of Justice through its most recent advisory opinion rendered on July 19th, underlined that the Israeli occupation of Palestine territory is illegal and constitutes internationally wrongful act that entail full responsibility of the said regime. In this regard, the court has been unequivocal that the Israeli regime is under an obligation to cease its unlawful presence in the occupied Palestinian territory and stop all settlement activities in occupied Palestinian territory immediately, in addition to the evacuation of all settlers. Moreover, this regime is required to compensate all natural and legal persons involved in the occupied Palestinian territory for damage that the occupation has caused. It is critical to note that the Israeli occupation has been taking place for a long time, which is also the most pertinent issue that the Israeli regime deliberately omits. It is not surprising that the representative of this regime in a statement delivered to this meeting did not address their illegal occupation, which is primary focus of this meeting. Their word means to have begun from last year, and the primary and only cause of Palestinian resistance, which is the Israeli illegal occupation from several decades ago, should not be addressed. Mr. President, in light of our first obligation under UN Charter, we must take effective collective measures to remove these long-lasting threats to peace. It is high time for us as United Nations members to fulfill this obligation. The suppression of acts of Israeli aggression and its breach of peace, as well as an adjustment or settlement to this situation, which is clearly causing a breach of peace, is essential. Over the past year, Israeli forces have engaged in a violent act of aggression against the Gaza Strip and other territories under occupation, which has resulted in the death of more than 40,000 Palestinian civilians. Amid ongoing atrocities against civilians in Gaza, the Israeli regime continues its relentless aggression and act of terrorism against civilians in Lebanon. Just a few hours ago today, in a cyber-terrorist attack, the regime detonated communication devices in Beirut, resulted in the deaths and injury of thousands of people, including our ambassador in Beirut. We extend our sincere condolences to the families of the victims and the government of Lebanon, and strongly condemn this act of sabotage and terrorism by the rogue regime of Israel. The Israeli regime must be held accountable for such aggression and heinous crime. Is there a certain number of women and children who must be killed before the international community decides to intervene and put an end to this war machine that is warmongering and brutal? On the ground, all of the risk factors and definition set forth in Article 2 of the Convention on Prevention and Punishment of Crimes of Genocide are present, thereby placing responsibility on every member state to prevent the crime from ever occurring. In spite of the fact that the Israeli authorities have committed a wide variety of crimes by occupying Palestinian lands, killing Palestinians, and dislocating Palestinian populations, they are enjoying total impunity.
It is regrettable that this regime has violated its obligations under UN Charter on numerous occasions, in addition to refusing to accept and carry out the decision of the General Assembly, the Security Council, and the International Court of Justice. It also rejects complying with international law. It is the policy and practice of this regime to consistently violate the principles outlined in the Charter and relevant conventions and resolutions. In our view, not only should Palestine be admitted as a full member of the United Nations, but also Israel's illegal acts must trigger the commitment of all United Nations members to reconsider the membership of this regime in the United Nations in accordance with Article 6 of the Charter. I would like to conclude by stating that my delegation will vote in favor of the resolution drafted in this regard. Given the urgency of the situation and the importance of terminating the occupation in Palestine and putting an end to Israeli apartheid policies and practices against the Palestinians, it is also necessary to confirm Israel's obligation to let all displaced Palestinians return to their homeland and give them back their land and other immovable property, as well as make reparation for damage caused to all persons concerned in occupied Palestinian territory. Additionally, I want to state that our support for the resolution is without prejudice to our long-standing and consistent national position on the question of Palestine, which includes non-recognition of Israeli regime as well as the date when the occupation is believed to have begun. I thank you. I thank the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. I now give the floor to the distinguished representative of Lebanon. السيد الرئيس، نجتمع اليوم في إطار الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول مسألة فلسطين، لاعتماد مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وبالطبع لبنان في طليعة الدول الداعمة لهذا القرار، إيمانا منه بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية من جهة، ودعما منه للأشقاء الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة من جهة أخرى. السيد الرئيس، يعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر تموز الماضي تاريخيا على أكثر من صعيد، فهو يشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، ويشدد على ضرورة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن، ووقف أنشطة الاستيطان وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك أشارت المحكمة إلى موجبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الخصوص، إذ يتعين عليها ألا تعترف بالوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السيد الرئيس، العبرة اليوم بالتطبيق،
فيمكننا أن نرحب بالرأي الاستشاري للمحكمة، كما يمكننا أن نرحب بمشروع القرار الذي سنعتمده في ختام الجلسة. ولكن ماذا سنستفيد؟ وماذا سيستفيد الشعب الفلسطيني إذا بقي هذا الرأي وهذا القرار دون تنفيذ؟ فعلى مر أكثر من 75 عاما على هذا الصراع، قامت الجمعية العامة ومجلس الأمن باعتماد مئات القرارات بشأنه، ولكن للأسف أمعنت إسرائيل بتعنتها بوجه القوانين والقرارات الدولية، ورفضت احترامها والامتثال لها وتطبيقها. السيد الرئيس، فيما يتعلق بلبنان، أمعنت أيضا إسرائيل ولا تزال في اعتدائها المستمر على سيادته. فمنذ 8 تشرين الأول 2023 يستمر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني وأبسط قواعد الإنسانية. ويرافق هذا التصعيد الإسرائيلي على الأرض تصعيدا كلاميا وتهديدات مستمرة بحق لبنان وشعبه، من شأنها أن تضع المنطقة كلها في عين العاصفة. وكان آخر فصل من الجرائم الإسرائيلية الهجوم السيبراني الذي تعرض له لبنان اليوم، والذي أدى في حصيلة أولية إلى سقوط آلاف الضحايا في كافة المناطق اللبنانية، واستشهاد 11 شخصا من بينهم طفلة. هذا العدوان الخطير الذي يرقى إلى جريمة حرب قد تكون نتيجته تأجيج الصراع، كما سيعيق جهود التسوية التي يعمل عليها الوسطاء الدوليين، ويضع المنطقة مجددا في حالة من الهلع. ناهيك عن رمي منشورات قبل أيام على قرى جنوبية لترهيب الأهالي ولدفعهم لمغادرة بيوتهم والاتجاه شمالا، ما تسبب بموجة نزوح جديدة تضاف إلى ما يفوق عن 110,000 نازح منذ بدء العدوان. وتضاف هذه الممارسات إلى سلسلة اعتداءات أخرى ترتكبها إسرائيل عبر استهداف المدنيين والصحافيين وعمال الإغاثة وتدمير البنى التحتية المدنية، واستعمال الفوسفور الأبيض بما في ذلك في المناطق المدنية. نعيد ونؤكد أن مفتاح الحل هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، ووقف الخروقات الإسرائيلية على سيادته وعلى أراضيه وشعبه، والانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النقاط المتحفظ عليها على طول الحدود الدولية المعترف بها. السيد الرئيس، نحن اليوم على بعد بضعة أيام من انعقاد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي نتطلع لأن يكون نقطة تحول فعلية نحو نظام عالمي أكثر عدالة. وإذ ندعم مشروع الميثاق حول المستقبل وما جاء فيه حول ضرورة الالتزام بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ودعم ولايتها، نشدد على ضرورة احترام هذه الموجبات من قبل الجميع ومن بينهم إسرائيل. فليس من المسموح اليوم أن تستمر إسرائيل باعتبار نفسها وحدها فوق القانون الدولي وفوق ميثاق الأمم المتحدة وفوق محكمة العدل الدولية. ونطالب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية، ومن بينها القرار 1701 بكافة مندرجاته ودون انتقائية. وشكرا السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Lebanon. I now give the floor to the distinguished representative of China.巴以冲突延宕70多年，一代代巴勒斯坦人失去家园，颠沛流离，是当今世界不断撕裂的伤口。
几十年的占领和压迫给巴勒斯坦人民造成了无尽的痛苦，让独立建国的夙愿遥遥无期。结束占领不是选择，而是以色列的法律义务。国际法院7月19日发布咨询意见，明确认定以色列持续占领巴勒斯坦领土违反国际法，阻碍巴勒斯坦人民实现民族自决。以色列有义务立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。国际法院的这一咨询意见确认了国际社会长期存在的共识，指明了巴勒斯坦问题的症结所在。我们敦促以色列倾听国际社会的强烈呼声，立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。结束占领既是纠正历史不公，更是奠定和平之基。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容置疑，不容否认。长期的非法占领阻碍巴勒斯坦实现民族自决，让以色列拥有了对巴勒斯坦的独家否决，这不可接受。历史已充分说明，占领不会让以色列更加安全，只会滋生更多的仇恨和对立，给整个中东埋下动荡不安的祸源。只有彻底结束占领，让巴勒斯坦实现独立建国，才能真正实现巴勒斯坦和以色列比邻而居、和平共处，才能真正让巴勒斯坦人民和以色列人民共同过上平静安宁的生活，实现中东地区的长久和平。落实两国方案是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路，是国际社会的广泛共识。令人担忧的是，以色列方面不断发出拒绝两国方案的言论。当前持续11个月的加沙冲突，让实现两国方案的前景更加渺茫。国际社会应做出更大努力，要求以色列执行安理会和联大有关决议，停止在加沙的军事行动，停止在约旦河西岸的非法定居点活动。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，重振两国方案的政治前景，制定落实两国方案的时间表和路线图。主席，今天是一个历史性时刻，巴勒斯坦国坐在了广大会员国中间，提出了一份聚焦落实国际法院咨询意见的联大决议草案，中方将在表决中投赞成票。我们希望这份联大决议可以为结束占领、落实两国方案、推进中东和平进程注入新的动力。谢谢主席。I thank the distinguished representative of China and give the floor to Morocco. سيد الرئيس، أود في البداية أن أهنئ رئيس الجمعية العامة على توليه مهامه، وأشكره على استجابته لطلب المجموعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز لاستئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة. تدعم المملكة المغربية مشروع القرار المقدم اليوم، والذي يخص متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليوز الماضي بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريفة.
ويعتبر هذا أول قرار تقدمه دولة فلسطين في تاريخ الأمم المتحدة تنفيذا لقرار الجمعية العامة 1023 الذي اعتمد في 10 مايو المنصرم، والذي منح دولة فلسطين مزيدا من الحقوق في إطار المنظمة الأممية. وقد كانت المملكة المغربية من أوائل الدول التي رعت هذا القرار ودعمته في إطار الانخراط الفاعل للمملكة في هذه القضية التي تهم كل العرب والمسلمين والعالم كله. وهذا ما يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لأخذ دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لتكون هذه المسألة تندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. كما تجدد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لجنة القدس الشريف المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على موقفها التاريخي والثابت والراسخ من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس، تعرف منطقة الشرق الأوسط عموما والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص منذ ما يقارب عاما كاملا أوضاعا غير مسبوقة تتزايد خطورتها وقتامتها يوما بعد يوم، مما خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، ووفاة 220 من عمال الإغاثة التابعين للأونروا، بالإضافة إلى التخريب والدمار الهائلين في المنشآت المدنية في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وتطالب المملكة المغربية مرة أخرى بضرورة تحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وهو ما ساهمت فيه المملكة المغربية بشكل متواصل منذ اندلاع الأزمة الحالية من خلال فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. كما تؤكد المملكة المغربية على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية. السيد الرئيس، أكد صاحب الجلالة محمد السادس في الخطاب السامي لجلالته بمناسبة ذكرى 25 لعيد العرش المجيد واقتبس: إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي: أولا، إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هنا نهاية الاقتباس. ختاما، السيد الرئيس، تجدد المملكة المغربية رفضها التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، وتدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. فمدينة القدس يجب أن تبقى أرضا للقاء ورمز للتعاون السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام والمتبادل والحوار والتعايش. وشكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Morocco.
I now give the floor to the distinguished representative of Iraq. شكرا جزيلا السيد الرئيس. في البداية أود أن أتقدم لكم بالتهنئة على تسنمكم أعمال مهامكم رئيسا للجمعية العامة في الدورة 79، متمنين لكم النجاح والسداد في إداء مهام عملكم، وأرجو لكم باسم جمهورية العراق عن الاستعداد الدائم لدعم كل ما من شأنه أن يعزز مسارات التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم. ونعرب عن امتناننا لاستجابتكم لعقد هذه الجلسة الطارئة. ويضم العراق صوته للبيانات التي ألقاها كل من ممثل المجموعة العربية وممثل منظمة التعاون الإسلامي وممثل دول حركة عدم الانحياز. السيد الرئيس، انضم العراق لرعاية مشروع القرار وسيصوت لصالحه ويدعو كافة الدول للتصويت لصالح القرار. إن القرار الذي أمامنا اليوم مستند إلى فتوى مهمة وتاريخية صدرت من أعلى مؤسسة قضائية دولية وهي محكمة العدل الدولية، والتي ننظر إلى قراراتها بكل احترام كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ حكم وسيادة القانون في العالم، إذ يلزم القرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، ويطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها وأجهزتها بالقيام بالدور الحقيقي المطلوب بموجب الميثاق وكل ما يتصل به من اتفاقيات وقرارات بحماية حياة الإنسان وصون كرامته وحفظ السلم والأمن الدوليين. رحب العراق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر بناء على طلب الجمعية العامة، وندعو إلى ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في فتواها، إذ أن الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية أتت بعد دراسة ومناقشة واقعية من أجل رسم مسار لإنهاء أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني للأراضي الفلسطينية، ولوضع حد للانتهاكات الصارخة والجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الناتجة عن تدابير وأعمال وحشية أدت إلى تغيير ديموغرافيا وجغرافيا لشعب سلبت منه كل مقومات العيش الكريم. كذلك توضح هذه الفتوى وبما لا يقبل اللبس أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك وما زال ينتهك القانون الدولي في عدة مواضع، وعلى سبيل المثال للحصر استخدام أساليب التهديد واستخدام القوة والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والتهجير وإقامة المستوطنات، وآخرها حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير. السيد الرئيس، إن الإفلات من العقاب والتغافل عن جرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلي مكنه من التطاول على أحكام القانون الدولي وتجاهل الشرعية الدولية والتوسيع في مستعمراته في الأراضي الفلسطينية والتمادي في قتل الفلسطينيين المدنيين بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم وأماكن تواجدهم، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات الميدانية. وقد وثقت المنظمات الدولية والحقوقية بشكل مستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية ويمارس ضغطا فعالا على إسرائيل لوقف المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال والعدوان. وعليه ينبغي إيجاد حلول حقيقية ومستدامة تسترد حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه والعودة إلى مساكنه وإعادة الممتلكات التي صادرها
الاحتلال بطريقة إجرامية والسماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية ومنحهم حق تقرير المصير الذي طال انتظاره. السيد الرئيس يدين العراق الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقفها الفوري وغير المشروط، ويدعم العراق الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بدون محاسبة يؤدي إلى تقويض احترام القانون الدولي ومؤسساته، مما يشجع على انتهاكات أخرى حول العالم ويضعف الثقة في النظام العالمي. ختاما أود أن أشير إلى أنه سبق وأن حذر العراق شأنه شأن بقية دول العالم أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات ضد الفلسطينيين تعكس حقيقة أن هذا الصراع إذا لم يعالج بشكل عادل وشامل سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأن تجاهل حقوق الفلسطينيين وانتهاك القرارات الدولية يولد مشاعر الإحباط والغضب، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات والعنف ليس فقط في الأراضي الفلسطينية ولكن في المنطقة بأسرها. يجدد العراق موقفه الثابت والمبدئي في مناصرة القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل الدولية، انطلاقا من إيمانه بمشروعيتها وبموجب الثوابت الوطنية العراقية، ومساندة ما يقرره الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ويدعم العراق حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها. وشكرا جزيلا السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Iraq. I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, почти год прошел с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В результате израильской военной операции погибло почти 42 тысячи палестинцев, без малого 100 тысяч человек ранено. Этот беспрецедентный за последние десятилетия конфликт продолжает уносить жизни, тысячи жизней детей, женщин, гуманитарных работников, ООНовских сотрудников. Ничто не может служить оправданием подобного коллективного наказания палестинского народа. Уничтожение палестинцев и превращение районов их проживания в непригодные для жизни зоны стало, похоже, основной целью нынешнего руководства Израиля после произошедшей почти год назад акции Хамас, которую мы все осудили. При этом, как справедливо отметил тогда генеральный секретарь ООН, это абсолютно неприемлемая вспышка насилия, сопровождавшаяся взятием большого числа заложников, произошла не в вакууме. Ее нужно рассматривать в контексте многолетних действий Израиля, нарушавшего решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств, палестинского и израильского, живущего в мире и безопасности. Израиль уже много лет незаконно оккупирует палестинскую территорию, занимается строительством нелегальных поселений и нарушает базовые права проживающих на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа палестинцев. В этой связи мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с Уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной организации, а также международно-правовыми обязательствами нашей страны. Проект опирается на выводы Международного суда ООН, изложенные в его консультативном заключении от 19 июля 2024 года. Само это заключение, хотя и не является юридически обязывающим по своей природе, содержит при этом ряд важных констатаций в отношении международно-правовых обязательств. Суд недвусмысленно указал на то, что действия Израиля на оккупированной палестинской территории нарушают основополагающие принципы международного права, в частности, право народов на самоопределение. Важность права народов на самоопределение сложно переоценить.
Его отрицание может привести к тяжелым последствиям и затяжным кризисам. Международное сообщество неизменно поддерживало палестинский народ в реализации этого права через создание независимого палестинского государства, что нашло отражение в документах Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Международного суда ООН. Реализация данного права в условиях израильской оккупации невозможна, а значит, эта оккупация, признанная судом незаконной, должна прекратиться. Поддерживаем соответствующий призыв в рассматриваемом сегодня проекте резолюции. Исчерпывающе высказался суд и на тему деятельности Израиля по расширению поселений. Она признана противоречащей международному праву и создающей существенные препятствия для становления жизнеспособного палестинского государства. Россия присоединяется к призыву Международного суда, воспроизведенному в рассматриваемом проекте резолюции о необходимости немедленного прекращения незаконных действий Израиля, в том числе продолжающейся аннексии и демографических изменений на оккупированной палестинской территории. Господин председатель, Российская Федерация всегда отстаивала принципиальные позиции по поддержке прав палестинского народа. Мы убеждены, что достижение справедливого и долгосрочного решения возможно только путем прекращения оккупации и реализации права палестинцев на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Международное сообщество обязано не только не признавать незаконные действия Израиля, но и принимать конкретные меры по обеспечению соблюдения международного права. Все государства-члены ООН должны продолжать свои усилия по созданию условий для возобновления переговоров, которые должны быть направлены на окончательное решение, основанное на принципах справедливости, безопасности и мирного сосуществования двух государств. В этой связи нельзя не отметить деструктивную роль Соединенных Штатов, которые в роли самозванных, единоличных якобы миротворцев своими действиями подорвали все предыдущие наработки международного сообщества на треке палестино-израильского урегулирования. Сейчас Вашингтон фактически напрямую поддерживает Западный Иерусалим в проведении так называемой политики создания фактов на земле, центральным элементом которой является нарушающая международное право поселенческая деятельность на оккупированной территории. Американская поддержка позволяет Израилю до сих пор избегать какой-либо ответственности за творимые в Газе и на Сбри преступления и не волноваться по поводу реакции Совета Безопасности. Ведь неугодный Израилю документ всегда будет заветирован Вашингтоном. Напоминаю, что в контексте нынешнего витка палестино-израильской эскалации Вашингтон применил право уже 5 раз. Принятая же по инициативе американцев резолюция 2735 Совета Безопасности изначально основывалась на ложном утверждении о якобы согласии Израиля с так называемым планом Байдена. С учетом все новых требований израильской стороны о контроле над Филадельфийским коридором и линией Нецарим, о чем изначально не было и речи, Совету не просто продали очередного кота в мешке, но и положили в этот мешок другого кота, подменяя модальности согласованных параметров сделки. При этом Вашингтон пытается убедить все международное сообщество в необходимости давления исключительно на Хамас, в упор не замечая однозначную позицию израильского кабинета в пользу продолжения бескомпромиссной войны, без оглядки на международное сообщество и соответствующие решения Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН. При этом американцы вместе с союзниками по НАТО продолжают поставлять Израилю оружие, включая авиабомбы, прекрасно зная, что оно будет использовано для атак на гражданское население и объекты в Газе. Не прекратили они этих поставок даже тогда, когда Международный суд усмотрел в ситуации в Газе правдоподобные признаки геноцида, что ставит вопрос о соблюдении обязательств по Конвенции 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него не только Израилем, но и странами коллективного Запада. Подобное потворство беззаконию недопустимо. Нам всем необходимо положить конец преступлениям против палестинцев
соучастниками которых являются Соединенные Штаты. Господин председатель, Россия подтверждает свою приверженность делу мира на Ближнем Востоке и готова содействовать продвижению всех добросовестных дипломатических усилий, действительно направленных на разрешение этого затяжного конфликта. Однако, для того, чтобы открыть путь к долгосрочному мирному урегулированию, сначала необходимо положить конец застарелым и серьезным нарушениям Израилем международно-правовых обязательств, упомянутых в консультативном заключении суда. Рассчитываем на то, что генеральный секретарь будет держать ситуацию на оккупированной палестинской территории в фокусе своего внимания и предоставлять Генеральной Ассамблее объективные и содержательные доклады о ходе реализации данной резолюции. Надеемся также, что и Совет Безопасности ООН, который фактически оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом направлении. Благодарю за внимание. I thank the distinguished representative of Russia, and I now give the floor to the distinguished representative of Guyana. Mr. President, thank you for your swift response in convening the 10th Emergency Special Session of the General Assembly to deliberate on this matter of critical importance. Indeed, Mr. President, Israel's systematic, decades-long violation of the inalienable right of the Palestinian people to self-determination and of all General Assembly and Security Council resolutions on the subject deserve an urgent level of consideration, given the nature and scope of the occupiers' crimes. Guyana therefore welcomes the advisory opinion issued by the International Court of Justice at the request of this General Assembly, which we have a solemn legal and moral responsibility to ensure full implementation, both in letter and in spirit. Having examined the draft resolution tabled for adoption at this resumed session, Guyana believes that it responds adequately to that obligation, and we urge all delegations who subscribe to peace, justice, and the rule of law to give their unqualified support to the resolution. Mr. President, the Palestinian question has been before this General Assembly from the organ's very inception. But the records will show that it's not for lack of sound proposals that the question remains unresolved. On the contrary, it is solely for the lack of political will in the right places. In fact, it is this General Assembly that crafted the two-state solution in 1947. One state, Israel, hastened to establish itself as a state and a member of the United Nations, while simultaneously commencing a decades-long campaign of violence meant to subjugate and annihilate the Palestinian people, denying them their right to statehood. An especially dangerous characteristic of this campaign of violence, which continues to this very day, is the Israeli settler policy, by which the occupying power continues to incrementally grab swaths of Palestinian territory, empowering its citizens to establish themselves on Palestinian land. The injustice represented by Israeli settlement policy and the dignities that accompany its execution have engendered many resolutions in this Assembly, as well as the landmark Security Council Resolution 2334 of 2016. Notwithstanding, our decisions and mandates have been scorned by Israel, and the impact has been the same as throwing water on a duck's back. While there have been many tests of the legitimacy of the United Nations, the Palestinian question is rightfully a thorn in our side.
as we have managed to resolve many other global situations, but not this one yet. This is notwithstanding the support of the great majority of states to do so. Mr. President, why does peace for Palestine appears to be so elusive? The answer is that we are up against a deep-rooted ideology, older than the United Nations itself, but one which has no place in present day. There is no place for the concept of superiority of race, religion, or people. There is no place for the carte blanche destruction of a people simply because the aggressor claims their land as their own. And in pious hypocrisy of the kind that facilitates the killing of innocent people, some proclaim the virtues of the United Nations while cradling one who tramples with unbridled disdain on everything that this organization stands for. Mr. President, the only effective response to these actions is appropriate consequences. This necessitates the active cooperation of the Security Council as the organ with primary responsibility for the maintenance of international peace and security that acts on behalf of the entire UN membership. Guyana appeals to all responsible Council members to live up to its responsibility to bring the Palestinian question to a just close. Mr. President, we are at a critical moment in the history of Israeli-Palestinian relations, with the nearly year-long war ongoing in Gaza. The decisions we take now, or do not take now, will reverberate for years to come. Guyana is concerned that if we do not take the right decisions now, it may be many more cycles of violence and oppression visited on the Palestinian people, and with the entire Middle East region bogged down in the throes of war for generations to come. The resolution before us offers a clear pathway to avoid this, and it stands solidly on the rule of law. Israel must end its occupation of all Palestinian territory that it has illegally inhabited since 1967. It must end all illegal policies and practices that it is instituting to the detriment of Palestinians. It must return all Palestinian land, assets, and property seized from Palestinians and Palestinian institutions since 1967. It must stop standing in the way of the exercise of the inalienable right to self-determination by the Palestinian people. As we did for South Africa, Mr. President, we must do for Palestine and bring to a swift end the brutal occupation and suffering of the Palestinian people. We have a responsibility to rescue the two-state solution. We can no longer just extol its virtues, but not take active steps to make it a reality. Guyana is fully prepared to do its part, and this is why we will vote yes for the resolution before us. I thank you. I thank the distinguished representative of Guyana, and I give the floor to the distinguished representative of Brazil. Mr. President, as we convene today to discuss this issue of utmost importance, my delegation has two questions. How will this Assembly respond to the Court's groundbreaking acknowledgement that Israel's presence in the occupied Palestinian territory is illegal and must end as rapidly as possible? What are we going to make of the Court's deference to this Assembly's authority to establish the modalities and further action necessary to end the occupation? We can no longer pretend Israel's breaches of international law and international humanitarian law are acceptable. Overlooking them would only serve injustice against Palestinians for sure, but also against so many Israelis who want to live in peace. We cannot use the claim of ignorance as a subterfuge to evade our responsibilities. That would amount to indifference in the face of serious breaches of international law. The Court has made our responsibilities clear. They include changing the way we deal with actors benefiting from illegal practices of the occupying power in Palestine,
They made clear, for example, the duties of non-recognition and not providing assistance to the maintenance of illegal situations. The International Court of Justice has acknowledged the important role of the General Assembly in this matter. This assembly owes to Palestinians the setting of a realistic framework, mechanisms and processes that enable member states to follow through with international law, including Israel's duty to withdraw from occupied Palestine. And the General Assembly owes to the international community guidance and support on the implementation of our respective duties so as to ensure successful results through collective action. Mr. President, we can no longer treat the Palestinian people as if their right to self-determination depended on Israel's permission. We can no longer delay the realization of that right, nor the pursuance of consequences for violations. Israel's security needs cannot require the stripping of Palestine of its sovereignty and independence. A sense that the international law would never be enforced has created successive waves of disillusionment and suffering for generations of Palestinians. To change the situation and respond to the Court's advisory opinion, we must act decisively with the political and legal tools at our disposal in order to enable a return to legality in the whole of the occupied Palestinian territory. Implementation and follow-up actions, we hope, should not be confrontational. We can really create an unprecedented momentum for compliance with the law by all parties, as well as dialogue between Israel and Palestine, for example, in the context of the conference asked for in the Palestinian draft. And while negotiations, strictly speaking, may no longer be a condition for ending occupation, which must happen regardless, they remain necessary to comprehensively settle other aspects of the Israeli-Palestinian conflict and lay the foundations for mutual respect and a peaceful coexistence between Palestinians and Israelis in two states living side by side in security on the borders of 1967. Brazil will thus vote in favor of and is co-sponsoring the draft resolution tabled by the State of Palestine. As we understand, it provides for modalities and actions that will bring us closer to that goal and to the ultimate goal of peace in the whole of the Middle East. Thank you. I thank the distinguished representative of Brazil and give the floor to the distinguished representative of Yemen. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أشكر السيد رئيس الجمعية العامة على عقد هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة وأهنئه على تسنمه رئاسة الدورة 79 للجمعية العامة. وينضم وفد بلادي إلى بيانات كل من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. لقد تقدمت دولة فلسطين بمشروع هذا القرار الذي يهدف إلى متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران عام 1967. رأي المحكمة يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة والقيم الإنسانية والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المستحقة في نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة نتيجة عقود من الظلم والاضطهاد من قبل إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال، بما في ذلك حرمانه من أبسط حقوقه لأكثر من 75 عاما من الاحتلال وحقه في تقرير المصير والاستقلال. هذا الرأي الاستشاري التاريخي تترتب عليه آثار قانونية تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط فوراً.
سيسجل التاريخ المواقف المشرفة للجمعية العامة والقرارات الصادرة عنها خلال الدورة المستأنفة العاشرة، بعدما فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 50,000 قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء، و100,000 جريح في سابقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الفضل لهذه الجمعية في اعتماد القرار A/ES10/L30 القاضي بالطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والذي أيضا منح دولة فلسطين بعض الامتيازات في الجمعية العامة، ومنها وضع مقعد فلسطين ضمن الترتيب الأبجدي لأعضاء الجمعية العامة. كما كان لهذه الجمعية الفضل في اعتماد القرار الخاص بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد صدر رأي المحكمة التاريخي في 19 من يوليو عام 2024، الأمر الذي استوجب عقد هذه الجلسة لاعتماد مشروع القرار المقدم بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة تنفيذ هذا الرأي القانوني. إننا ندعو كل الدول الأعضاء المحبة للسلام والعدالة والمتمسكة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالحقوق المتساوية لكل الشعوب في العيش في حرية وكرامة واستقلال للتصويت لصالح هذا القرار ولصالح حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة ذات السيادة على أراضي 5 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولإرسال رسالة موحدة وواضحة للعالم أنه لم يعد بيننا مكان لأي احتلال، ولم يعد مقبولا في القرن 21 أن ترتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق الأبرياء من النساء والأطفال، وعلى مرأى ومسمع العالم المتحضر، وعلى مدار الساعة في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى مدى أكثر من 75 عاما ضد الشعب الفلسطيني، دون أن يتم معاقبة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. السيد الرئيس، من غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا أن تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم الوحشية والمجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية، ومعظمهم من الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم، الأمر الذي يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، لأن إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال تعتقد أنها فوق القانون، وأن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عاجز عن إيقاف حربها وجرائمها وانتهاكاتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها عن هذه الجرائم. إن استمرار هذه الحرب العدوانية يعطي مبررا لقوى الشر في المنطقة في التصعيد وتحريك أدواتها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم والذهاب بالمنطقة وشعوبها نحو المجهول. نجدد رفضنا لسياسة الانحياز والتستر على مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية لها على حساب أرواح أكثر من 150,000 شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، سقطوا في غزة خلال قرابة العام. كما نرفض ازدواجية المعايير المتبعة والتي تطيل من أمد الصراع في ظل الفشل الذريع في تنفيذ القرارات ذات الصلة منذ 75 عاما، ونطالب مجددا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن رقم 27/12 و27/20 و27/28. ختاما السيد الرئيس، نؤكد أننا سنستمر في بذل كافة الجهود للضغط على الكيان الإسرائيلي وحتى يتم وقف إطلاق النار الدائم والفوري، ويتم السماح لكافة المساعدات الإنسانية بالمرور إلى قطاع غزة دون معوقات، وتتوقف سياسة التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة إسرائيل على كافة جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وحتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولياته المناطة به. شكرا السيد الرئيس.
I thank the distinguished representative of Yemen and give the floor to the distinguished representative of Mexico. Señor presidente, México participa en esta sesión especial de emergencia reanudada, convencido de que nos enfrentamos a una situación de crisis extrema que continúa en constante deterioro, con efectos devastadores para la paz y la seguridad internacionales. Condenamos y lamentamos el inicio de la escalada de violencia perpetuada por Hamás en contra de Israel el 7 de octubre del año pasado. Hoy nos preocupan profundamente los ataques indiscriminados y extremos a los que repetidas veces la población civil palestina y los organismos humanitarios han sido sometidos por las fuerzas de defensa de Israel. Dichos actos son contrarios a los principios de esta organización, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. La posición de México, de mi país, es muy clara. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel dentro de los parámetros que establece el derecho internacional, principalmente el de la proporcionalidad, y permita la consolidación de un estado palestino política y económicamente viable, que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. En la actual coyuntura, la fórmula de los dos estados es más vigente que nunca. Ante el preocupante deterioro de la situación en Palestina, el derecho internacional permanece como instrumento imperante en el que los estados pueden y tienen la obligación de regirse para limitar los efectos de las hostilidades y buscar el camino para dirimir sus controversias. Hoy reafirmamos el carácter de norma imperativa del derecho internacional, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Para alcanzar ese fin, es menester reconocer los hallazgos y hacer operativos los puntos resolutivos de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y de las prácticas de Israel en el territorio ocupado. Observamos con atención que el máximo tribunal de las Naciones Unidas ha establecido la obligación de Israel como potencia ocupante de poner fin a la brevedad posible a su continua presencia en los territorios palestinos ocupados, a la vez que ha hecho un llamado a los Estados miembros y a los organismos internacionales a no reconocer como lícita la presencia de Israel. Todos los estados tenemos un interés jurídico en la protección del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y en la obligación que emana de la población del uso de la fuerza en la adquisición de territorio, como ha indicado la Corte. La grave situación humanitaria que observamos día a día en Gaza y la situación prevaleciente en el resto de los territorios ocupados nos obliga moralmente a sumarnos a los esfuerzos de la comunidad internacional a dar efecto útil a la opinión consultiva. Sin embargo, también debemos señalar que para poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados es indispensable reanudar el proceso de paz a través de un diálogo de buena fe, constructivo y honesto entre todas las partes concernidas. Reconocemos el legítimo interés de Israel a la seguridad de sus fronteras, pero condenamos toda adquisición de territorio por medio de la fuerza. Hacemos un llamado a Hamás a la liberación de todos los rehenes y exigimos un cese al fuego definitivo en Gaza. México reconoce el gran valor de la jurisdicción consultiva de la Corte para contribuir a la solución pacífica de las controversias y que tiene una enorme labor preventiva al dilucidar el contenido del derecho, brindando con ello un eminente apoyo a la comunidad internacional en su conjunto. Mi país insta a la comunidad internacional
actuar con urgencia, ambición y unidad para garantizar pasos firmes hacia la construcción de una paz duradera en la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los valores imperativos de la paz, la justicia, el derecho internacional, la cooperación y la dignidad humana. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Mexico, and now I give the floor to the distinguished representative of Angola. Your Excellency, President of the United Nations General Assembly, Excellencies, let me start by warmly congratulating you on your election as the President of the 79th session of the UN General Assembly and assure you of our full support during your tenure. Mr. President, Angola aligns itself with a statement delivered by Uganda on behalf of non-aligned movements. The convening of this emergency special session of the General Assembly provides a unique opportunity to consider the advisory opinion of the International Court of Justice, ICJ, on the legal consequences arising from the Israel's policies and practices in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and from the illegality of Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory. We welcome the historic ICJ advisory opinion rendered on 19 July 2024, which states that, I quote, the United Nations and especially the General Assembly, which requested this opinion, and the Security Council should consider the precise modality to further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of Israel in the occupied Palestinian territory. Angola urged the member states to report the legal obligation under this ICJ advisory opinion. Our position is based on the principle of the UN Charter that mandates the UN and its member states to maintain international peace and security, uphold international law, collaborate in resolving international problems, and improving respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Mr. President, the resumption of this emergency special session takes place in a challenging and complex global context due to the degradation of the security situation in the Middle East since the October 2023, which is risking to spill over and turn into regional conflict with unpredictable consequences and dangerous implications for international peace and security. While we recognize Israel's right to defend itself and protect its citizens, its disproportionate military action underway in the occupied Palestinian territory, particularly in Gaza and West Bank, resulting in the killing of civilians, forced displacement, and destruction of vital infrastructure are politically and morally unacceptable, as they constitute a grave violation of human rights, international law, and international humanitarian law, as well as a flagrant defiance of the UN Charter and Security Council resolutions. The United Nations, namely the Security Council, must make concrete steps to implement its own resolutions by creating the independent sovereign state of Palestine. For His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, I quote, "The only way to put a definitive end to this old and very violent conflict is by placing the two people
Jewish and Palestinian, and the state of Israel and the state of Palestine living side by side in peace and harmony, cooperating in normal way as is supposed to happen between neighboring countries that share common borders. End of quote. In this context, it is important that we support this resolution before us, which calls for the 79th session of the General Assembly to convene an international conference under auspices of the Assembly for the implementation of the United Nations resolutions pertaining to the question of Palestine and the two-state solution for the achievement of a just, lasting, and comprehensive peace in the Middle East. I thank you for your kind attention. I thank the distinguished representative of Angola, and I now give the floor to the distinguished representative of Finland. Mr. President, the General Assembly has come together to take action on a resolution that is fundamentally about international law. It follows the advisory opinion of the International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations, and the most authoritative interpreter of international law. Independent and impartial international courts are central to upholding the rule of law worldwide. More specifically, the advisory opinion centers around one of the most fundamental rules underpinning the United Nations Charter, the prohibition of the acquisition of territory through use of force. This prohibition is essential for international peace and security. Given our national history, it holds a special importance for Finland. Another powerful promise of the United Nations Charter is the right to self-determination. The Palestinian people have had to wait for the realization of this right far too long. We, as the international community, must bear our responsibility in assisting the parties to end this conflict as soon as possible and set up a credible process towards a negotiated two-state solution. Finland views the deadline set in this draft resolution as an incentive towards such a process. If ever, now is the time. Mr. President, Israel has the right to exist and live in peace and security within its internationally recognized and secure borders. There is no justification for terrorism. Finland reiterates its strongest condemnation of the brutal attack committed by Hamas and other terrorist groups last October. We continue to call for a ceasefire and immediate release of the hostages remaining in Gaza. Again, we call on all parties to respect international humanitarian law. The resolution at hand today, however, is not about the tragedy that has unfolded over the past 11 months. Nor is the resolution before us perfect. There is always room for improvement. With additional time for consultations, some concerns could have been further alleviated. However, the resolution and the advisory opinion it seeks to give effect to are about fundamental rules at the very heart of the United Nations Charter. This resolution is about respecting international law. It is about respecting the advisory opinion of the principal judicial body of the United Nations, the International Court of Justice. For these reasons, Finland will vote in favor of the resolution. I thank you. I thank the distinguished representative of Finland, and I now give the floor to the distinguished representative of Vietnam. Mr. President,
I wish to thank you for convening this emergency session. It is Vietnam's consistent view that all solutions related to the Middle East peace process must be in compliance with international law and the United Nations Charter. Vietnam steadfastly supports all international efforts and those of the Palestinian people towards achieving the two-state solution based on the pre-1967 borders and with East Jerusalem as the capital of the State of Palestine in line with international law and relevant UN resolutions. Vietnam reiterates its respect and support for the work of the International Court of Justice, the principal judicial body of the United Nations, and its role in providing advisory opinions on complex legal matters. From this standpoint, Vietnam welcomes the advisory opinion of the International Court of Justice on the occupied Palestinian territory as requested by the General Assembly in its Resolution 77/247, reaffirming the Court's consistent stance on the matter and the inalienable rights of the Palestinian people. Mr. President, the situation in many parts of the Middle East, including Palestine, have worsened with tensions and hostilities continuing to escalate. Vietnam strongly condemns all acts of aggression and the threat of use of force against the sovereignty and territorial integrity of any state, as well as indiscriminate violence targeting civilians and critical civilian infrastructure. We call on all parties to exercise utmost restraint, avoid actions that may lead to escalation of tensions, and create conducive conditions for dialogues as well as international efforts towards a peaceful and sustainable solution for the Palestinian question. We renew our call for an immediate cessation of hostilities and violence, unconditional release of all hostages, and necessary measures to ensure the unimpeded delivery of humanitarian aid. All parties concerned need to strictly abide by the Security Council Resolution 2334 of 2016, halt the expansion of settlement infrastructure, and stop the demolition of houses and eviction of Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem. Mr. President, on this occasion, Vietnam reiterates its steadfast support for the Palestinian people in their pursuit of justice and recognition of their inalienable rights. We stand with the Palestinians in their legitimate struggle for self-determination, freedom, the establishment of an independent and sovereign state of Palestine, and full membership in the United Nations. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Vietnam. I now give the floor to the distinguished representative of Tunisia. شكرا سيد الرئيس. في البداية أتقدم إلى رئيس الجمعية العامة ومن خلاله لجمهورية الكاميرون على توليه رئاسة الدورة 79 متمنيا له التوفيق في إدارة أعمالها، كما أشكره على عقد هذه الدورة المستأنفة. ولا يفوتني أن أتقدم بهذه المناسبة لوفد فلسطين الشقيق بالتهنئة لتمتعه اعتبارا من الدورة الحالية للجمعية العامة بعدد من الحقوق الإضافية على غرار الجلوس حسب الترتيب الأبجدي والحق في تقديم مشاريع قرارات. ونجدد تطلعنا لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار ذلك جزءا أصيلا من الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، وباعتبار استيفائها لكل مقتضيات هذه العضوية حسب الميثاق. السيد الرئيس، تجدد تونس ترحيبها بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 من جويلية سنة 24 و2000، وتدعو المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة
بتطبيق مضامين ومقتضيات هذا الرأي. كما تجدد دعوة المجموعة الدولية ومجلس الأمن للتحرك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على كل جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من 7 عقود من الاحتلال. السيد الرئيس، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم سلطات الاحتلال وعلى استهتارها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالقرارات الأممية أطلق يدها في ممارساتها العدوانية التي بلغت مستويات غير مسبوقة في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى حد الآن عن أكثر من 145,000 بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من 2,000,000 فلسطيني علاوة على الدمار الشامل لكل مرافق الحياة ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كوسيلة حرب وتنكيل. إن تواصل هذه الجرائم رغم ما تم اعتماده من قرارات أمر مرفوض بكل المقاييس، ويستوجب موقفا دوليا حازما وحاسما ومسؤولا يعيد الثقة في المؤسسات الدولية والأممية. وفي هذا السياق نؤكد مرة أخرى على أن قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وآراء محكمة العدل الدولية تعتمد ليتم تنفيذها والالتزام بها من قبل الجميع دون استثناء، بعيدا عن كل المعايير المزدوجة والحسابات السياسية، انتصارا لمبادئ الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبما يساهم في وضع حد للجرائم والانتهاكات والمآسي الإنسانية وكل أشكال الظلم والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق. السيد الرئيس، في الختام تجدد تونس دعمها الثابت والمبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. شكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Tunisia and now give the floor to the distinguished representative of the Democratic People's Republic of Korea. Mr. President, the ongoing Middle East crisis once again awakened the international community that the Palestine issue is the most pressing task to be addressed without further delay. Over 11 months have passed since Israel committed genocide against Palestine people in disregard of aspiration of the humankind for peace and stability and sovereign equality. Today, occupied Palestine territory has literally turned into living hell due to indiscriminate genocidal onslaught of Israel on innocent Palestinian civilians, including women and children. We condemn in strongest terms Israel's act of mass slaughter and destruction in Gaza Strip and West Bank and beyond, which constitute war crimes and crime against humanity. We strongly urge Israel to stop once and for all barbaric acts of genocide, settlement activity, and displacement in flagrant violation of the UN Charter and international law. It is high time the international community should take collective action toward ensuring accountability, bringing an end to all of Israel's violations and crimes against Palestinian people,
and complete and rapid end of all illegal occupation, and finally enabling Palestinian people to realize their legitimate rights, including self-determination and independence. Mr. President, the current Middle East situation is increasingly becoming aggravated owing to the double standard and one-sided policy in favor of Israel by the United States and the West. In particular, the United States has consistently obstructed the filling of the hope for preventing the deteriorating situation and finally addressing Palestine issues by unilaterally using vetoes on Security Council resolution calling for immediate ceasefire and admission of the State of Palestine as a full-fledged member state. Worse still, the United States has provided Israel with a huge arsenal of the weapons and equipment under the pretext of Israel's self-defense and connived at Israel's genocidal attack, thus adding the fuel to aggravating situation in occupied Palestinian territory and the rest of the region. The reality clearly shows that the double standard policy of the United States and the West is driving the already dangerous international political and military situation into greater disaster, and global peace and stability can never be achieved unless high-handedness, arbitrary practice, and double standard are terminated. In conclusion, the DPRK delegation remains committed to support for and solidarity with the Palestinian people in their struggle to terminate Israel's illegal occupation of a territory and regain their national rights by establishing independent state with East Jerusalem as its capital. Also, we stand by Arab people in their just cause for fair solution of the Middle East issue. I thank you. I thank the distinguished representative of the Democratic People's Republic of Korea. I now give the floor to distinguished representative of Nicaragua. Señor Presidente, permítanos manifestarle nuestras felicitaciones y agrado que un país hermano y africano asuma este importante y digno cargo. Usted puede contar con todo el apoyo de mi delegación. Nicaragua se asocia al discurso pronunciado por Uganda en nombre del movimiento de países no alineados. Agradecemos la reanudación de la sesión especial de emergencia sobre Palestina, siendo esta la primera en esta 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, y que considerando los acontecimientos actuales, no será la última. Nuestro reconocimiento también al Estado de Palestina por presentar esta necesaria resolución, la cual Nicaragua está apoyando y copatrocinando desde el primer momento de su presentación. Nos conmueve que, a pesar de la oscuridad y tinieblas durante todas estas décadas para el pueblo palestino, se está haciendo historia en nuestra Asamblea General. Al contar con una resolución presentada por el Estado de Palestina y copatrocinada por más de 47 Estados miembros. Señor Presidente, esta catástrofe impuesta al hermano pueblo palestino parece no tener fin. Sumados a los más de 70 años de ocupación, el pueblo palestino ha sufrido por meses horrores incesantes perpetrados por Israel, que continúa las agresiones inhumanas, el genocidio y graves crímenes de guerra, intentando exterminar al pueblo palestino en sus históricos y legítimos territorios, que ahora y desde hace muchas décadas están siendo ocupados. Estos territorios legítimos de Palestina, y poniendo a la misma vez Israel en peligro la seguridad y la paz regional e internacional.
Hoy se cumplen 346 días de bombardeos, de hambruna, enfermedades, despojos, genocidio y exterminio, con más de 41.200 muertos. Como todos ustedes saben, la mayoría niños, niñas, mujeres, con el 85% de la población total en Gaza desplazada. Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, espera que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia siente las bases para la realización del derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación, su libertad e independencia. Señor presidente, Naciones Unidas, por sus decisiones históricas en este asunto, tiene una responsabilidad permanente e ineludible hasta que la cuestión de Palestina se resuelva en todos sus aspectos de manera satisfactoria y de acuerdo con la legitimidad internacional. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha confirmado en su opinión consultiva que la presencia del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y, por tanto, tiene la obligación de poner fin a su presencia en el territorio palestino ocupado lo antes posible. Todos los estados, Naciones Unidas y organizaciones regionales tienen la obligación de reconocer, aplicar y respetar la opinión consultiva de la Corte. No deben de prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por el Estado de Israel y sus patrocinadores. Nuestra Asamblea General mandató esta opinión consultiva. Por tanto, es nuestra responsabilidad adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal en el territorio palestino ocupado. Señor presidente, el órgano principal judicial de esta organización fue enfático al decir que el Estado de Israel ha cometido y continúa cometiendo violaciones a los derechos fundamentales de la población palestina y tiene la obligación de reparar este hecho internacionalmente ilícito, así como todas las demás violaciones del derecho internacional que ha perpetrado y sigue perpetrando contra el pueblo palestino. Nicaragua ha vivido en carne propia las embestidas del neocolonialismo y el imperialismo. Y también ha sido testigo de cómo el sistema judicial internacional respondió a la causa justa de nuestra pequeña nación. Esa es una de las razones por las cuales Nicaragua considera que la opinión de la Corte Internacional se traduzca en acciones efectivas. Respecto a Palestina, esta Asamblea debe responder a ese llamado en el cumplimiento de sus funciones de manera contundente y sin titubeos, con el objetivo de garantizar el respeto a las autorizadas determinaciones jurídicas adoptadas por la Corte, para poner fin rápidamente a esta situación ilegal y catastrófica y lograr la justicia, la paz y la seguridad largamente postergada. Nicaragua aboga por el respeto al Estado de Derecho en el marco del derecho internacional y junto con la comunidad internacional espera que Israel cumpla con todas sus obligaciones internacionales. Nicaragua, al exigir un inmediato cese al fuego, reitera su solidaridad histórica y permanente con el pueblo palestino y sus derechos inalienables a la autodeterminación, a la materialización del Estado de Palestina, según las fronteras de 1967, con su capital, Jerusalén Oriental. Los pueblos del mundo están con Palestina y su libertad. Estamos convencidos que Palestina vencerá. Palestina, señor presidente, será libre. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Nicaragua. I now give the floor to the distinguished representative of Oman.
سعادة الرئيس، أود بداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على رئاستكم للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الجليلة. إننا في سلطنة عمان نؤمن بأن إعمال القانون الدولي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والسلام الدوليين، ولذلك فإن سلطنة عمان تثمن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. إن هذا الرأي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في هذه الأراضي، ووقف الأنشطة الاستيطانية الغير القانونية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه السياسات. سعادة الرئيس، الحضور الكرام، تؤمن سلطنة عمان بأن الحوار والعمل المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات وحل الأزمات، وانطلاقا من ذلك نؤكد على أن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل خطوة هامة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية. إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ هذا الرأي والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وتعرب سلطنة عمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، وتطالب برفع الحصار فوراً وتسهيل الوصول المساعدات الإنسانية العاجلة، مع التشديد على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة. إن الحل المستدام لا يتحقق إلا من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل. سعادة الرئيس، نحن في سلطنة عمان ندعم الشرعية الدولية، ونؤكد على أهمية تفعيل التوصيات الواردة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المقدم اليوم الذي من شأنه تعزيز مسار العدالة والسلام. إن هذا الدعم ليس مجرد واجب قانوني فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تهدف إلى حماية حقوق الشعوب وتمكينهم من تقرير مصيرهم. ختاماً، تؤكد سلطنة عمان على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة. إننا نؤمن بأن العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الدائم، وندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة لتحقيق هذا المسعى الجماعي من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وللعالم بأسره. وشكرا. I thank the distinguished representative of Oman. Now I give the floor to the distinguished representative of Belize. President, this resolution seeks to do what should have been done long ago: end Israel's unlawful presence in the occupied Palestinian territory. The International Court of Justice has reminded us that it is for this General Assembly and the Security Council to deal with the precise modalities to do that. The draft resolution before us represents the minimum required to fulfill our obligation. And the resolution cannot prejudice the other rights of the Palestinians, especially the right of return of all refugees since the Nakba of 1948. The international community continues to fail the Palestinian people because we refuse to face the reality
that the Palestinians are suffering the effects of a settler colonialism that has been ongoing for 76 years, since European settlers used terrorist means to displace the indigenous population of Palestine from their land. The critical issue in this respect is the denial of the right of the Palestinian people to self-determination, which the court lamented 20 years ago in the Wall opinion. What they are suffering now is a direct result of that denial. The court has now declared the Palestinians' right to self-determination to be peremptory, one from which no derogation is permitted. This peremptory right was also the foundation of the court's finding that Israel's presence in the occupied Palestinian territory is illegal and must be brought to an end as rapidly as possible. The president of the ICJ also declared, and I quote, "This withdrawal cannot be conditional on the success of negotiations whose outcome will depend on Israel's approval. Otherwise, the cessation of violations of international law, including violations of peremptory norms jus cogens, would be subject to the veto of the perpetrator of those violations." End of quote. But in anticipation of the court's opinion and since its delivery, Israel has only entrenched its hold on the Palestinian people and territory and accelerated its annexation policies. On 17 July, just 2 days before the ICJ opinion was delivered, the Israeli Knesset passed a resolution, the first of its kind, rejecting the establishment of a Palestinian state entirely. The next day, Israel assumed authority in Area B of the West Bank, and since then, it has continued to approve new settlements and expanded its genocidal war in Gaza into the West Bank. Please, let us stop this before many more Palestinians are slaughtered. Israel has brazenly continued its never-ending incremental appropriation of much of the fifth of Palestinian land, which had been turned into an alphabet soup by the Oslo Accords, with Area C totally controlled by Israel, accounting for almost 60% of the OPT. The ability to vastly increase the number of its colonists called settlers on the land supposedly reserved for the Palestinian state has been made possible by two things: the use of force and terror against the native population, and the unreserved support given to Israel by certain states who have continued to mount opposition to the settlements while allowing them to proliferate. It should now be clear to all what the Israeli state has proclaimed in word and action all along, that the intention is not to give up that land, but to gradually appropriate it, to have a never-ending occupation that becomes in practice total annexation, and therefore an evisceration of the right of the Palestinian people to self-determination. If we agree that the Palestinians have a right to self-determination, as this Assembly has reaffirmed for decades, then they have a right to struggle for that right, including the right to armed struggle against the authorities that oppress them, the State of Israel. This Assembly's Resolution 45/130 of 1990, quote, reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial domination, apartheid, and foreign occupation by all available means, including armed struggle. End of quote. We can no longer allow Israel's supposed security interests to be a trump card to disguise its brutal repression and oppression of the Palestinian people. That has led to unjustified uses of disproportionate and lethal force against Palestinians, throwing 1 million Palestinians, including children, into prisons without a fair or any trial, where they are routinely tortured and terrorized. Israel has carried out more house demolitions, more appropriation of land resources, depriving Palestinians even of access to water. Israel has fragmented the strip of land
that Palestinians were allowed to cluster in, deliberately establishing separate systems and separate treatment for each of the territories that cut Palestinians off from their communities, school, and medical facilities. In addition, Gaza, an integral part of the occupied Palestinian territory, has been under total siege, a clear violation of international law. Even before the present war, Gaza was routinely referred to as an open-air prison and indeed a concentration camp, with all that that implies. Now, it is a killing field. And yet, every peaceful Palestinian effort to end the oppression and to assert the right to self-determination through diplomacy, peaceful protests, or organized boycotts and divestment has been met with repression or rejection, not only by Israel, but by powerful supporters of Israel. Israel has consequently not been modest about proclaiming its intention to finish the job, to annex all the Palestinian territory. They did this blatantly in our faces last September when its Prime Minister stood at this very podium and held up a map of the new Middle East with all the occupied Palestinian territory entirely absorbed into Israel, giving us notice that the occupation, the colonialism, would never end. A declaration of extermination to all Palestinians. Only people supremely confident in the fact that absolutely nothing will be done to prevent their atrocities would so openly flaunt their intention right here, right before your eyes. And now we have the opinion we asked from the ICJ, and it tells us that there is an illegal occupation, that there is an apartheid system, and there is systematic and discriminatory oppression. The ICJ, the principal organ of the United Nations, has spoken. Will we listen? Importantly, it has agreed with what Palestinians and many human rights groups have been saying for years, that the abhorrent system of racial discrimination, also known as apartheid, is being imposed in Palestine. I don't have to explain to this assembly how odious that system is. The only country ever suspended from this organization was South Africa because of apartheid. And there, we did not even have the benefit of the UN court certifying that abominable crime. We need to take that seriously. We need to take immediate action to let the world know, let Israel know, that we will not tolerate so monstrous an evil to tarnish our humanity, and that we will do all in our power to eradicate it. This is, after all, why we are here. This is our duty as members of the United Nations. If we let this moment pass, if we let this ICJ opinion be politely acknowledged and nothing more, then we will be complicit in what happens next. And all that we are witnessing, the apartheid, the ethnic cleansing, the genocide, could have been avoided if we had acted earlier, as was our duty, and if we had ensured the exercise of the right to self-determination. As Belize stated to the ICJ in this advisory opinion, and I quote, Israel cannot be permitted to continue flouting one of the most fundamental principles of international law with impunity. Impunity breeds inhumanity. End of quote. That inhumanity stares us in the face now. How will we respond? We must do all in the power of the United Nations system, most essentially by implementing an immediate arms embargo, as recommended by the United Nations Human Rights Council back in April, by imposing meaningful sanctions, and by heeding the call of over a dozen UN special rapporteurs and other experts who affirmed in July that, and I quote, the advisory opinion reaffirms peremptory norms prohibiting annexation, settlements, racial segregation, and apartheid, and should be seen as declaratory
in nature and binding on Israel and all states supporting the occupation. We must join forces to end the genocide, end the apartheid system, end the colonialism and state terrorism, and so end the atrocity that has for so long been a major obstacle to world peace and security and stained the conscience of mankind. As we heard at the start of this debate concerning the right time to do the right thing, the time is always now. We urge all peace-loving member states to support this resolution. Thank you. I thank the distinguished representative of Belize. I now give the floor to distinguished representative of Liechtenstein. Thank you, Mr. President. So President Liechtenstein appreciates this opportunity for the Assembly to meet today in emergency special session to discuss the follow-up to the advisory opinion of the ICJ from July this year. There is enormous importance in having full clarity on the legal issues that are relevant for the two-state solution that this organization has been committed to for decades. We therefore commend the Court for the advisory opinion in line with its role on the peaceful settlement of disputes, the prohibition of the acquisition of territory by force, and the right to self-determination. Liechtenstein reaffirms its political commitment to the two-state solution that allows Israel and Palestine to live together in peace and security, and ensures that we live up to the promise that we have made to the peoples of Israel and of Palestine so many years ago. Mr. President, in December 2022, this Assembly requested this advisory opinion on the central question of the Israeli-Palestinian conflict, the consequences of Israel's actions in violation of the right of the Palestinian people to self-determination. The Assembly's commitment that self-determination is a right to which the Palestinian people are entitled is not up for dispute. It is the basis on which the Assembly initially elaborated the two-state solution in Resolution 181, and it is upheld every year in the Assembly's resolution on the right of the Palestinian people to self-determination. The use of the Court's advisory opinion function as a basis to settle the application of such issues is also well established, including with regard to the situation before us today, for example, in the construction of a wall opinion. It is on the basis of our commitment to the central role of the Court that we made a written submission, in this case supporting its jurisdiction over the question at hand, confirmed unanimously by the judges of the Court. In the issuance of its opinion, the Court provided a comprehensive account of ongoing violations of international human rights and international humanitarian law. It reaffirmed its view that self-determination is a prerequisite for human rights, and it has shown how the unlawful annexation of territory, including by seeking to acquire sovereignty over an occupied territory, is contrary to the prohibition of the use of force. We welcome in particular the Court's engagement with these thorny and complex questions regarding Article 2.4 and jus ad bellum. At the same time, the advisory opinion also makes clear that annexation, undermining the right to self-determination, can occur through certain other policies and practices that do not include highly visible uses of force, and thus without explicit violations of Article 2 of the Charter. We note the conclusion of the Court with a remarkable level of convergence among its judges that Israel is obligated to end its occupation as rapidly as possible, to evacuate all Israeli settlers, and to provide large-scale reparations for the damages caused by the occupation. The Palestinian Authority, as well as Hamas, of course, have their own legal obligations that need to be met for the two-state solution to be viable. As the guarantor of Resolution 181, this Assembly has an obligation to see that its goals and the principles underpinning them are realized. Accordingly, we must act to uphold the law and violations outlined by the Court in its advisory opinion. The horrors of the past 12 months, which took place long after the request for the advisory opinion, have put the two-state solution
on life support, we must take clear and concerted action to revive it. We look forward to joining this Assembly in taking a step forward for peace, and we call upon the Security Council to consider further action required in line with the Court's advisory opinion. I thank you. I thank the distinguished representative of Liechtenstein. I now give the floor to the distinguished representative of Sudan. سيد الرئيس، يرحب وفد السودان بالدعوة لانعقاد الدورة العاشرة الطارئة الاستثنائية المستأنفة للجمعية العامة، وينضم للبيان الذي أدلت به سوريا باسم المجموعة العربية وللبيان الذي قدمته الكاميرون باسم منظمة التعاون الإسلامي ويوغندا نيابة عن حركة عدم الانحياز. يؤكد وفد السودان مجددا على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وأهمها الحق في تقرير المصير عبر حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما يؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويشدد على ضرورة الحفاظ على مكانة القدس الشريف وحرمته ووضعه التاريخي والديني وصيانته من محاولات تغيير هويته. وفي هذا الصدد يرحب وفد السودان بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يونيو 2024، والتي جاءت تلبية لطلب الجمعية العامة من المحكمة الإفتاء بشأن العواقب القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وفي هذا السياق نطالب باحترام هذه الفتوى التي صدرت من أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، والتي أكدت على عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وطالبت بالوقف الفوري لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاءت فتوى المحكمة كاشفة عن الإجماع الدولي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وأنشطته، وعدم قانونية الوجود الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالوضع القائم في الأراضي المحتلة والظروف الناشئة عن هذا الاحتلال. كما غلت بالسماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية والتعويض عن الأضرار. تمثل الفتوى الصادرة معلما تاريخيا بارزا في مسيرة النضال الفلسطيني لاسترداد الحقوق المسلوبة، وخطوة نحو تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني والتي حرم منها عقودا طويلة. كما أنها تعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. وفي الختام يؤكد وفد السودان إن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإرجاع الحقوق لأهلها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Sudan. Cuba can speak. Yeah. I now give the floor to distinguished representative of Cuba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, apoyamos la reanudación de este 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Felicitamos a la delegación de Palestina por la presentación de ese proyecto de resolución en su capacidad nacional. Señor presidente, desde hace casi un año hemos seguido con gran preocupación y consternación los graves acontecimientos en Oriente Medio. En ese contexto, Cuba reitera su invariable y firme solidaridad con la causa palestina. Señor presidente,
Nuestro país se congratula por figurar entre los copatrocinadores de la resolución 77/247, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de diciembre de 2022, mediante la cual este órgano solicitó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la prolongada ocupación israelí, sus asentamientos y su anexión del territorio palestino ocupado, en flagrante violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. En la opinión consultiva emitida el pasado 19 de julio, la Corte determinó que las Naciones Unidas y en especial la Asamblea General, así como el Consejo de Seguridad, debe considerar las modalidades precisas y las medidas adicionales necesarias para poner fin lo más rápido posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado. El proyecto de resolución que hoy estamos considerando refleja el camino a seguir en esa dirección. Señor presidente, la Corte consideró que la presencia continua del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y que Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia en el territorio palestino ocupado. Para el alto tribunal, las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, equivalen a una anexión de iure y de facto con la clara intención de afirmar el control y la soberanía permanente sobre el territorio, en violación del derecho internacional, incluida la prohibición de la Carta de la adquisición de territorio por la fuerza y el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación. La Asamblea General, en su resolución 67/19 de 2012, en virtud de la cual Palestina fue reconocida como Estado observador no miembro de la ONU, demostró el apoyo de la comunidad internacional a los derechos inalienables del pueblo palestino, en especial a su derecho de ser miembro de las Naciones Unidas. Formalizar el ingreso de Palestina como miembro pleno de esta organización es uno de los primeros pasos necesarios para lograr la anhelada solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino. Es tiempo de que el Consejo de Seguridad cumpla sus responsabilidades y funciones y haga cumplir sus propias resoluciones para poner fin a la barbarie de Israel. La potencia ocupante actúa con absoluta impunidad, dada la protección que le otorga el gobierno de los Estados Unidos, que obstruye de manera reiterada la acción del Consejo, socavando la paz y seguridad internacionales. Si hoy Israel desconoce los reclamos de la comunidad internacional y continúa su agresión contra Palestina, se debe a la complicidad y respaldo de Washington, incluyendo la transferencia continua de armamento. Señor presidente, reiteramos nuestra condena en los términos más enérgicos a los asesinatos de civiles, especialmente de mujeres, niños y de trabajadores humanitarios del sistema de Naciones Unidas, los bombardeos indiscriminados contra la población en Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, así como la privación de los servicios de agua, alimentos, electricidad y combustible a la población de Gaza, que empeoran considerablemente la precaria situación humanitaria resultante del bloqueo de la Franja de Gaza y constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario. Demandamos, una vez más, un cese al fuego inmediato y reclamamos poner fin a la retórica belicista. Señor presidente, enfatizamos la necesidad impostergable de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital y que garantice igualmente el derecho al retorno de los refugiados. Reiteramos la importancia de continuar movilizando con suma urgencia, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, ayuda humanitaria de emergencia para atender la catastrófica situación en Gaza. Cada momento de impunidad de acción y pasividad costará más vida de inocentes. Hay que actuar de inmediato. La historia no olvidará nunca a los que pudieron detener el genocidio y no lo hicieron. La historia no perdonará a los indiferentes. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Cuba. We have heard the last speaker in the debate on this item for this meeting. We shall hear the remaining speakers tomorrow at 10 a.m. in this hall, to be followed by action on the draft resolution at 11 a.m. The meeting is adjourned.